Hi, all. Good evening. Good evening, sir. Are you able to see my screen? Yes, Great. Okay. Okay, guys. Today we are going to discuss about design. Okay. So in MuleSoft, how many pages are there? Three phases. like Three design, pages. development, and deployment. Deployment. Very good. Design, development, and as well as deployment. Okay. So today we are going to talk about first phase. Okay. Basically, we'll see like API lifecycle. Okay. Here you can see this is design phase. Implementation is nothing but deployment, development. Here we are going to deploy this application. So this is the API lifecycle, guys. So what do you mean by API, first of all? API is nothing but application programming interface. Okay. I think you guys went to restaurant, right? So once you went to the restaurant, what you guys will do? You are going to take the menu card and you are going to give some order. So who is going to take your order? Server. Waiter. So what Later. waiter will do? They will take the orders Waiter will take the order. After that, what he will do? to and give serve the food what we ordered. Whatever the order, which you place, that he is going to hand over to chef. Okay. In kitchen, chef will be there. Chef is going to, take your order. Based on your order, he is going to prepare something. Whatever you order, he is going to prepare that. So after that, what will happen? Again, same waiter will go to the kitchen. He is going to collect the whatever you order and he is going to give it to back to the customer. Okay. Here, waiter, he will act as a mediator, like API. Okay. Clear? So in MuleSoft, we have three pages: design, development, and as well as deployment. Okay. Again, in design, what we will do? We are going to design this application. After that, we need to simulate that. Okay. Simulate means test. Whatever the API which you created here, we need to test it. After that, you need to take a feedback. From where you need to take a feedback? From clients. Okay. After that, if they'll give, any inputs, accordingly, we need to validate it. Got it? So everyone can understand Telugu, right? Here. Yes, sir. Okay, great. So if you did not understand anything, please let me know. I will repeat in Telugu also. Okay. Yeah. So if you want to design any kind of API, we need to use AnyPoint platform. Just type AnyPoint platform, login in the Google. Okay. Just click on this link. So anypoint.mulesoft.com. Okay. So in this application, we are going to design all our applications. So it is asking sign in. We don't have any account, right? So what we can do, we will try to create an account. Okay.
So this is very simple, guys. How we are going to create a Facebook or Gmail. Similar way, you can create this account as well. Okay, it is very easy. So we don't have any account, right? Just click on this sign up. Okay, the moment you click on sign up, it is asking few details. Your full name, email, mobile number, company, and then this is username, guys. And then this is password. Okay. After that, we need to click on these two check boxes. That's it. Okay. So here I'm giving name as, okay. So mail ID, just I'm giving some dummy mail, abc@gmail.com. Okay. Mobile number also I'm giving some dummy number. Okay. 5, 6, 7, 8, 9, 10. So company. See, if you are working any organization, you can keep that company name. If you are not working, you can keep your dream company. Let's say some people, they are thinking, okay, I need to get job in IBM or Google or Microsoft like this, right? So whatever the company you like, you just mention over here. Microsoft. So username, you have to provide some unique username. So here I'm going to create 31st batch. This is my username. Next, I'm going to set up one password. Okay. And you have to click on these two check boxes. That's it. We don't want to do anything. Just provide your full name, email, mobile number, company name, remaining things. So up to now clear? Any questions here? No. Okay. So just click on accept and create it. So it will create a account for you. Okay. See, like this you are getting. Good evening. Your name you will get. Okay. Welcome to #1 platform for APIs and integrations. Okay. Here you will have see so many services will be there. All services are available at one single place. Okay. But whereas in case of other integration tools, so you won't get these many options. Okay. Okay. Fine. Now what we need to do here. So if you want to design any kind of API, we need to go to this design center. Okay. In this design center, we are going to create all our APIs. Okay. API is nothing but application programming interface. So you just click on start design. Okay. And then right now we don't have any APIs. Can you see? You don't have no API project. Why? Because this is brand new project. Just now we created, right? So that's why we do not have any APIs over here. Now click on create. So select the first option, new API. We have, so many options, right? So all we are going to discuss in coming classes. But at this moment, we will talk about this new API specification. Okay. So if you are, creating project from scratch, we need to go this option. Just click it. So it is asking project name. Can someone tell me who is going to provide this project name for us? The client. Architect. Architect will give. Very good. Basically, what will happen? So client will share all these details to our company. In that company, we will have architects or scrum masters and all. What these guys will do, whenever they will get
project to company. In your company, you will have managers, architects, scrum masters. What these guys will do, they are going to create some documents, guys. HLD, high level document, LLD, low level document, data mapping sheet. Okay. Some use case diagrams, sequence diagrams, all these things they will create. Okay. After that, they can share with you. Okay. They will create. Hmm? Okay. So after that, what these guys will do, they are going to create a separate folders in the teams. Okay. Or they are going to use some Confluence pages where they will keep everything. Let's say if you take these teams. Okay. So here, they can create all these things. Okay, they will create something, communities they can create. Okay, so all these things they will do it. Okay, you can access. Okay, once you got offer, once everything onboarding is done, what you can do, you can get the streams like this. Okay, here they will keep all these things. Otherwise, we will have one more, Confluence space. Okay, that not required at this moment. We'll see later. Okay. So in the document, we will have project name. Okay, here I'm going to provide project name as calculator API. So here what I'll do, I'm going to create a calculator API. See, if you take calculator API, see, if I pass 2 plus 3, 23 plus 6, I'll get how much? 29, right? This is how I need to design my API. Okay, so I just provided, project name. So don't touch anything, just scroll down, create API. That's it. Very simple. You need to provide the project name. That's it. Okay. So here what you need to do. Can you see we have this RAML and then title. What is this? This is the RAML version 1.2. Okay. And then this is our API name title. Okay. So if you click on enter, can you see? You got so many options, couple of options you got it. Okay. And this, can you see here we have 4 partitions. This is one partition. This is another one. This is other one. And then this is other one. So total we have 4 partitions, right? So whatever you can see in your left hand side, this area we can call it as file browser. Okay. Project Explorer. No, that is, it will come in the studio. This is package explorer. Okay. So this is design center, right? Whatever you can see here, this we can call it as file browser. So in this file browser, okay, we can create a files, you can create a folders, okay, you can store some data from here, you can access that data. Okay, so that is the use of this area, package explorer. Clear? And here you will have 3 options. Okay, these are files, these are all dependencies. Let's say if you want to add any dependency by using this, we can add it. And this is Exchange. All these things we will see later. Okay. So this is clear, right? Left hand side. And whatever you can see, this area, we can call it as editor. Why we will call it as editor? Because we are editing here, right? So that's why we can call it as editor. And whatever you can see this right hand side,
This we can call it as console, API console. API console means whatever you are typing here you will get. Can you see? Title you got it. Calculator hyphen API. Got it? And you can see this area we can call it as chef. Chef is nothing but here you will get intelligence. Keep it in silent. Hmm? Silent for it. Okay, sorry guys. So this is file browser. This is editor. This is API console. This is chef. Chef is nothing but here you will get intelligence. Okay. So now I want to create a API. Okay. If you want to create a API, okay, we need 5 things. Okay. If you want to construct any kind of API, okay, we need 5 things. So I'm going to write all these 5. You just remember. Okay. If you want to create, see, let's say if you want to construct a house, what are all the mandatory things required? Land plan. Plan is already over, right? We have a plan after that. Yeah, bricks, cement, Very good. iron. We need some raw material, right? Yes. Bricks, cement, water, sand, like this, right? So here also, if you want to construct any kind of API, we need 5 things. First one is, let me write here. Resource path. Resource path. Okay. So here, resource path is nothing but it is just like a name. Okay. So name means any name you can write. Okay. Any name means anything. You can call it as a name, right? Bottle, hero, heroine, TV, movie, cricket. Anything you can write it. Okay. So if you want to write any name, so here what you need to do? Always you need to write a slash like this. So this is called a resource path. Okay. So resource path is nothing but just like a name. You just write, if you want to write a resource path, just provide a slash and then name. Okay. Is this clear or any doubts? You just remember at least the next 5 to 7 days we are going to work on this only. Okay. Don't worry. You can learn more on it. Next. Second one is method. Okay. Can someone tell me, do you have any idea about any methods? Yeah, get method, post method, Get pull, method, post method, push. method delete. Post method, get method, delete. Very good. Get, post, Delete, update, patch, patch, update. update. Update is nothing but patch only. Delete. Yeah, delete. Okay. So these are the 5 different methods. Okay. Clear? Okay. So we have all these methods. Get method, post method, put, delete, patch. Clear? So next what we will do, we'll see like when we will use get method, when we will use post, when we will use put, patch, delete. All these methods we will discuss in detail. Okay. Next. So resource path is done, method is done. Next,
request. So we need to send a request. If you send a request, what you will get? You will get response. Response. So you will get response. And finally, response will be success or fail, right? Yeah. So you will have some status codes. Okay. So if you remember these 5 things, it will be very easy for you. Request means Something you are asking. so request is nothing but just like input. Imagine you are giving input. If you give input, what you will get? Output. Very good. Output. So you will get output. So that output also you will get success or fail, right? Yes. Success or fail. Okay. That's it, guys. Very simple, very easy, dead easy. Okay. You need to remember these 5 things. If you remember these 5 things, it will be very easy to construct any kind of API. Okay. If you want to construct 10 houses, what and all the raw material you want? Same only, right? Yes. Same iron, brick, sand, cement, like this, right? If it is one house, 10 or 20 or 1 lakh, okay, we need to follow the same raw materials, right? So here also, if you want to construct any kind of API, we need to remember only these 5 things: resource path, method, request, response, and then HTTP status codes. Is this clear? Yes. Any Yes. doubts Yeah. here? Please let me know. If you have any doubts, please let me know. I'll give you 2 minutes of time. You need to remember all these 5 in a proper order. Is that okay? Okay. Kishore, resource path, could you explain again? Resource path means Yeah, the first resource one. path is nothing but just like a name. That's it. Okay. You can write any name, but before writing, you need to use this slash. That's it. Mhm. Okay. So you need to remember these 5 things. So I'll copy this and I can share with you in the chat box. Okay, I posted in the chat box. So clear? Resource path, method, request, response, and then status codes. Okay. So I'll give you 1 minute of time. Exactly 7:27. I will change this slide. So you have to explain all these 5 in a proper order. That's it. If you remember now, your entire MuleSoft career, you are going to use only these 5 things if you want to construct any kind of API. That's it. This is the best way and the easiest way to create, API. So all are clear, right? Yes. Okay, great. So now, so I'll go here. Okay, now can someone tell me? So if you want to construct any kind of API, what and all the things required? You need to tell in a Resource. same order. Okay. Resource path. Okay, first Resource path, method, method, request, request, response, and status response, codes. status HTTP. codes. Very good, perfect. Success or failure. Yeah, anything. So we need to remember these 5 things, guys. Resource path, method, request, response, then HTTP status codes. So you guys are clear with this, right? Now we will see practical, like how it is going to work. Okay. So I told you, right, how to write this resource path.
Name. Begin with this slash. Class name. Slash. Any You name can provide any name. Hero. See, it is not giving any error. Can you see? In the console, I told you, right? Whatever we are writing, it is displaying in the console. Okay. So hero is also one of the name, right? See what we are doing here. We are creating calculator API. In calculator API, do you have hero, heroine? Can you No. see hero here? No. No. No, right? No. What we will do with the calculator? We can do Calculate addition, subtraction, Subtraction. multiplication, division. These things we will do it, right? Yes. So what you need to do? You need to write one meaningful name. Okay. So here I'm going to write addition. Clear? So if someone will see this API, they will easily come to know, okay, this guy is going to building a calculator API and he is going to perform some addition operation. That's it. Okay. And moreover, only for practice purpose, we need to write all these things. But in the real time, they will give you everything. They will give you the project name. They will give you resource path. They will tell you which method we need to use, what is the sample request, sample response, and then status codes. Everything they will give you. Okay. What you need to do as a MuleSoft developer, you need to keep it in a proper, format. That's it. Okay. So resource path is done, right? Next, what is the next step? method. Method, right? So don't do anything. Just click enter. See, the moment you click on enter, you could see all the methods. Are you able to see? Yes. Okay, here you can select any one of the method. I selected get method. Okay. Now, what is the next one? Resource part done. Request. Method is done. Request. Request. Okay. So here I'll tell you guys, request we can pass in 3 ways. Okay. Let me open this document again. Request input I can pass in the form of query param, comma, body. Okay. Header, comma, URI param. Okay. So I can pass request in 4 ways by using query parameters, URI parameters, body, header. By using these 4 ways, I can pass a request. Okay. So what is query parameter? What is body? What is header? URI parameter? We will discuss in coming classes. So today what we'll do, I'm going to talk about this query param. Okay. So today I'm going to pass request in the form of query parameter. Tomorrow I will use URI parameter. Next day I can go with the body. Like this, 4 different classes I will explain you 4 different ways. Okay. So that you will become an expert in the design center. Okay. So today we'll go with the query parameter. So anyone having any idea about query parameter? Can you see? Do we have any query parameter here? So just select it. That's it. Query parameter. So what do you mean by query parameter? Query parameter is taking data from one page to another page. Any other answers? Question That is mark. Very good. Question mark. Writing a query. Okay. Great. Parameters for writing queries, sir. Yeah. So let me tell you guys. Query parameter is nothing but someone told me question mark. Okay, that is correct. Let's say. So here what I'll do, I'm going to type something called movies. If I click on enter, what I will get? Your number of movies.
I can see all the movies here, right? Right or wrong? So whenever what I will do, you are going to type something and you can see here. Anyone notice here in this URL by any chance? Search question mark Q. Question mark API keys. Yeah, can you see here? After search, there is a question mark. This question mark is nothing but query parameter. Okay. సో ఇప్పుడు ఈ గూగుల్లో ఈ సెర్చ్ ఇంజిన్ లో చాలా డేటా ఉంటుంది, రైట్? సో మనకు ఓన్లీ మూవీస్ ఎందుకు వచ్చాయి? We have to ఎందుకంటే pass that parameter. మనం క్వరీ పారామీటర్ ఇది పాస్ చేస్తాం మూవీస్ అని. ఈ క్వరీ పారామీటర్ ఏం చేస్తుందంటే మనం ఏదైతే పాస్ చేస్తామో ఈ డేటా వచ్చేట్టుగా ఫిల్టర్ చేస్తుంది లోపల క్వరీ పారామీటర్. ఓకే, query parameter is used to filter or sort the resources. Okay, let's say instead of movies I will delete this. I am going to pass cricket here. Okay, now I won't do anything, just I will click on enter. If I click on enter, the entire UI will be changed. Okay, see, it got changed, right? So again, if you don't want to cricket, if you want to change something as Gmail, you can change it. Okay, clear? This is called query parameter. Query parameter is nothing but it is used to filter or sort the resources. Now, so here 5 plus 6. What is this 5 and 6? Request, right? Yes. So if you click on equal to, what you will get? You will get response, right? What is this request? 5 and 6. Input request. Numbers, like right? query. These are all numbers, right? Yes. So I am passing 2 numbers in the request. So in my API also what I'll do, I'm going to pass 2 numbers. Number 1. So what is the type of this number 1? Integer. Yeah, just type. Okay, automatically you can see all these data types. Select integer. Okay. Next, I am going to pass number 2. Just type T, automatically it will display type. See, type. Again, this is integer, right? Select it. See, request I am passing in the form of 2 numbers, number 1 plus number 2. Is this correct? Next, after request, what is the next step? Response. Response. So where we need to write response? So if I Output. click on equal to, where I'll get response? Here only, right? So 11 I got it, right? I will not get output in next phase, right? So here also, wherever you are passing request in same line, you need to pass a response. Where you pass request? Query parameters, right? Yes. So I'll go one step back. See, I didn't see any response here. Again, move one step back. Can you see? There is responses. Response. So which response we need to get? Success or fail? Success. Both Success. we will get it. So we can see 200. 200 means success. Okay. So resource path is done, method is done, request is done, response is done, status code is also done. Okay. So this what message you need to display, that you need to write in one format, body. So message I want to write in application JSON. So why application JSON? Why not XML? We'll discuss in coming classes. Example. That's it. Here I'm going to pass some example. Result
addition is some number 9. Okay, that's it. Our API got completed. Can you see? Resource path is done, method is done, request is done, response done, status code is done. Okay, so now Sir, So- can you retell the response? But I have one connection issues, so that's why. so response, we are passing 200 for success. So if it is success, what message you want to display? So I want to display this message. So for that, you need to remember this syntax: body, so application JSON example, that's it. Okay, so let's say if you want to add some error response, let's say I want to give some bad request 400. Same, you need to follow body, so application JSON, and then example. So here I'm writing message. So 400 means what? Failure request. Bad request. Error. Okay. So this status code will be there, right? 200, 400. Okay. These status codes are universal status codes. Wherever you go, anywhere in the world. Okay. Irrespective of any technology, whether it is Java, .NET, anything. These status codes always same. So if you want to learn the status codes, I am going to provide one awesome website. You can go there and learn. See, this is the website, guys. HTTP cat. So here you can see 200 means success, okay response. 400 means bad request. Okay. So you don't want to learn all the status codes. Very few you need to remember. That I will tell you. Okay. So now this is done, right? So what we did, we completed design part. What is the next step? Deployment. No. We need to test it, simulate, right? You can see here. From design to, we need to simulate it. Simulate means we need to test It's this been API. published to Exchange, right? No, not now. Okay. I will tell you when we need to publish this API to Exchange. So we need to simulate it. Simulate is nothing but test it. So you can go here, click on get method, try it. Okay. So here I'm giving some value 5. Here I'm giving 4. If you click on send, so you got the response 200. Okay. What is the message you got? Addition is 9. Right? Next, what I'll do, I'm going to change this number 55. Now, what is the output we'll get? Same output. 55 plus 4, how much? But we are But system ki manam plus addition చేయమని mention చేయలేదు Add కదా sir. request we will get. Okay. So, we will get same response. We will not get bad request. Okay. Same output, you will get it. See? Why? Because we did not implement any business logic. This is just assumption. That's it. Design is nothing but a blueprint of our API. That means మీ API ఎలా ఉంది, ఎలా పనిచేస్తుంది అని అంతే. ఓకేనా? అది ప్రాపర్గా పనిచేస్తుంది కాదు, దాని ఫంక్షనాలిటీ ఎలా ఉంది అంతే. ఓకేనా? సో డిజైన్లో మనం చేసేవన్నీ డమ్మీ అనమాట. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డమ్మీ. లెట్స్ సే యూ కెన్ టేక్ స్విమ్మింగ్ పూల్. ఓకే. ఓకే, ఈ స్విమ్మింగ్ పూల్ లో ఇప్పుడు స్విమ్ చేయొచ్చా మనం? no. ఎందుకు? వాటర్ ఉన్నాయి కదా. This is the only picture. దిస్ ఇస్ జస్ట్ అన్ బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ స్విమ్మింగ్ పూల్. Picture. ఓకేనా? సో ఇందులో స్విమ్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి? Design. సేమ్
పిక్చర్ లో ఎలా ఉందో అలా Implement కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. చేసుకొని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి డెవలప్మెంట్. ఓకేనా? ఇక్కడ కూడా మన ఏపీఐ అనేది మనం జస్ట్ డిజైన్ చేస్తాం. నీకు ఎగ్జాక్ట్ 55+4 59 రావాలి అంటే మనం డెవలప్మెంట్ చేయాలి ఇక్కడ Development. ఎనీ స్టూడియోలో. ఓకేనా? ఓకే అది ఎలా చేద్దాం అనేది రేపు చూద్దాం. ఓకే సార్, గాట్ ఇట్. Got it right, everyone? So Yes, we are yes. not anything design Yes. here in the design space. Yes, correct. In design, we are not going to do anything. Just this is a, blueprint of your API. How your API will look like. So we don't need to consider the out of in the design. Yes, correct. ఓకేనా? But సో how ఈ do we విధంగా know- మనం ఒక ఏపీని క్రియేట్ చేస్తాం. కిషోర్, ఇప్పుడు మనకి టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఇది కరెక్ట్ గా రన్ అవుతుందా లేదా అని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? టైమింగ్ ఇదిగో నీకు సక్సెస్ వచ్చింది కదా 200. ఓకే, తర్వాత మనం 55+4 ఇచ్చాం కదా అక్కడ. ఓకే, ఇప్పుడు నేను రిమూవ్ చేస్తాను ఒక నంబర్, అసలు పాస్ అయింది. ఓకేనా? ఓకే. ఇప్పుడు సెండ్ చేస్తాను. ఏమొచ్చింది? 400 బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్. ఇక్కడ చూడండి వచ్చిందా? Okay. క్లియర్? సో ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేస్తాం నెంబర్ 1 నెంబర్ 2 అని పాస్ చేయాలి. చేయకపోతే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు సెండ్ చేస్తే సక్సెస్ వస్తుంది 200. ఇక్కడ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? Sir, చెప్పండి. నాకు టైమింగ్ సెట్ కావట్లేదు. ఆ, I have to tell sir. మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందండి. టైమింగ్ సెట్ కావట్లేదు సార్. నేను కొంచెం చెప్తానండి time. తొందరలో. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ మార్నింగ్ బ్యాచ్ కూడా ఉంటది. ఓకే. అప్పుడు చెప్తా. మార్నింగ్ అంటే 8 to 9 సార్? కాదండి, 7 to 8 ఉంటుంది. ఓకే, 7 to 8 is okay. యా, చెప్తాను. అది 7 కొంచెం టైం పడుతుంది. 7 to 8. ఓకే. అంటే నాకు నైట్ ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. నాకు నైట్ కుదరట్లేదు ఓకే. సార్. మార్నింగ్ మా బాబు స్కూల్కి ఇదే బ్యాచ్ 7:30కి కుదరదా? ఈవినింగ్ అండి? అవునండి. ఈవినింగ్ వి విల్ ప్లాన్ 7 or 7:30 విల్ ప్లాన్. యా, అంటే రెగ్యులర్ గా ఆఫీస్ నుంచి ట్రాఫిక్ లో రావాలంటే మాకు యా గాట్ ఇట్. లీవ్ అయినా 7కి రీచ్ కాలేము. యా చూద్దాం. జస్ట్ డెమోస్ అటెండ్ అవ్వండి 3 days. Okay. తర్వాత మీరు ఎంతమంది కంటిన్యూ అవుతారో మీరు రిజిస్టర్ అయ్యాక నేను ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఇలా సపరేట్ గ్రూప్ ఉంటుంది ఒకటి మీకు ఒక్కొక్క బ్యాచ్ కి. ఓకేనా? Okay. సో ఇక్కడ మీకు ఏమైనా ఇష్యూస్ వచ్చినా ఇక్కడ ఇలా పోస్ట్ చేస్తా ఉంటే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. 11 to 12 or 10 to 11 అట్లా ఏం కుదరదా? లేదండి, నాకు ఆఫీస్ ఉంటుంది కదా. ఓకే సార్. సో నాకు మార్నింగ్ ఒక 2 batches ఉంటాయి, ఈవినింగ్ ఒక బ్యాచ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? రిమైనింగ్ అంతా నాకు ఆఫీస్ సార్ వర్క్. నేను 2014 పాస్డ్ అవుట్. అప్పటి నుంచి నేను అసలు ఏ జాబ్ అనేది చేయలేదు. నో ప్రాబ్లం అండి. ఆ గ్యాప్ మనం ఫుల్ఫిల్ చేద్దాం. ఓకే, ఫుల్ఫిల్ చేస్తే మరి అంత ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుందంటారా? నేను చెప్తా అండి ఎలా చేయాల్సింది. మ్మ్. సో మనం కంప్లీట్ అదంతా పెట్టకుండా, సో మీకు ఎలా చెప్పాలి అంటే, సో మీ గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయాక తర్వాత మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత కిడ్స్ ఉన్నారు. సో తర్వాత కొంచెం బ్రేక్ తీసుకొని మళ్ళీ నా కెరియర్ స్టార్ట్ చేశానట్లు చెప్పాలి. అంటే అవన్నీ 2000 ఎలా చెప్పాలి అనేసి సపరేట్ క్లాస్ ఉంటుంది మీకు కోర్స్ Okay. అయిపోయినప్పుడు, అప్పుడు చెప్తాను. ఓకే, అంటే 2000 పాస్డ్ అవుట్. ఆ తర్వాత ఎప్పుడన్నా చిన్న కానివ్వండి, చిన్న no జాబ్స్ చేశాను 2019 వరకు. ఆ తర్వాత మ్యారేజ్, పిల్లలు. నో ప్రాబ్లం. కిషోర్ గారు, బ్యాక్ డోర్ ఆప్షన్స్ Yes. కూడా ఉంటాయా సార్? ఏంటండి? బ్యాక్ డోర్ ఏమన్నా ఛాన్సెస్? లేదండి, we Okay. won't encourage any back door. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ రికార్డింగ్ సెషన్స్ ఎక్కడ చెక్ చేయొచ్చండి? రికార్డింగ్స్ అన్ని మీకు మెయిల్ వస్తాయండి. మేము ఇప్పుడైతే జస్ట్ మీరు ఎవరిని రీచ్ అయ్యారో వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు ఇస్తారు ఈ 3 classes. ఓకే తర్వాత మేము ఒక క్లాస్ రూమ్ అని క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకేనండి, థ్యాంక్స్. ఈ క్లాస్ రూమ్ లో మీకు లాగిన్ ఉంటుంది. Are you So ఇక్కడ going to మీకు repeat the demo classes again? సారీ, Demo classes మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తారా? ఎస్ అండి. ఇప్పుడు ఈ డెమోస్ అయిపోతాయి కదా, ఇవి అయిపోయినాక స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్తాను నేను మళ్ళీ, వెరీ బేసిక్ నుంచి. సార్ ఇప్పుడు రిజిస్టర్ అయిపోయిన తర్వాత ఓన్లీ ఈవినింగ్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయా? అవునండి, కరెక్ట్.
నాకు కిషోర్ మార్నింగ్ సెషన్ కావాలి సార్, వెయిట్ చేయాలంటారా? మీరు వెయిట్ చేయండి, ఓకే. నేను టోటల్ చెప్తాను. టోటల్ ఎన్ని క్లాసెస్ ఉంటాయి సార్? టోటల్ 30 to 35 ఉంటాయండి. 30 క్లాసెస్ అయితే పక్కా ఉంటాయి. రిమైనింగ్ 5 మీరు ఏమన్నా ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ అడగడం కానీ అలా ఉంటది. ఓకే. కిషోర్, ఇది మనం ఇప్పుడు 35 క్లాసెస్ తర్వాత మనం ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టేటప్పుడు 4 ఇయర్స్ పెడితే మనము మేనేజ్ ఎస్, చేసుకోగలమా? యూ అంటే కెన్ క్రాక్ ఇట్ ఈజీలీ. 3 to 4 years you can easily crack it. Why? Because మార్కెట్ 3+ ఇయర్స్ కి కాల్స్ ఉన్నాయి, ప్లస్ 4 ఇయర్స్ కి అయితే కొంచెం బాగానే ఉంది. సో 3 నుంచి బాగా వస్తాయండి కాల్స్. 4 అయితే మనం మేనేజ్ చేసుకోగలమా అంటే కొంచెం చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ప్రిపేర్ 3 years అంటే ఈక్వల్ టు ఫ్రెషర్ అన్నట్టే అండి. అవునండి. ఓకే. ఓకేనా? మరి కాల్స్ ఎలా ఉన్నాయండి MuleSoft ప్రెసెంట్? కాల్స్ బాగున్నాయండి. మామూలుగా ఇప్పుడు ఓకేనా? 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఉంటాయండి కాల్స్ బానే? 2కి తక్కువ ఉంటాయి, 3కి ఎక్కువ ఉంటాయి. అంటే మీకు ఓవరాల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండింది అనుకో, లెట్స్ సే 4 years ఉండింది అనుకో. ఓకే. సో మీరు ఒక 2 years 4 years నుంచి టెస్టింగ్ పని చేస్తున్నారు అనుకోండి. అప్పుడు మీరు 2 years టెస్టింగ్, రిమైనింగ్ 2 మ్యూల్ పెట్టుకుంటే కాల్స్ ఈజీగా వస్తాయి. ఓవరాల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కన్సిడర్ చేస్తారు. ఉంటే కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి. ఓకేనండి. ఓకేనా? సార్ మీరు సర్టిఫికేషన్ టెస్టింగ్ గురించి అందరికీ కొంచెం డీటెయిల్స్ చెప్పగలరండి? ఇప్పుడు మనకి ఏంటండి సర్టిఫికేషన్? సర్టిఫికేషన్ అంటే మీరు ఈ క్లాసెస్ అటెండ్ అయితే కనుక సర్టిఫికేషన్ ఈజీగా క్రాక్ చేయగలరు అన్నారు కదా. ఎస్, చేపిస్తాను. వోచర్ నేనే ఇప్పిస్తాను. తర్వాత ఏమేమి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అవన్నీ నేనే ఇప్పిస్తాను. ఇక్కడ చూడండి, మీకు అర్థమవుతుంది. సో సర్టిఫికేషన్ ఎంతమంది చేశారు. సో ఇక్కడ ఈ బ్యాచ్ లో వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ 58 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఓకేనా? ఓకేనండి. సో ఇక్కడ చూస్తే వీళ్ళు చాలా మంది చేశారు సర్టిఫికేట్. ఇక్కడ చూడండి, కిషోర్, అది వ్యాలిడిటీ ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది కిషోర్? నేను 1 2 month బ్యాక్ years చేశాను. ఉంటుందండి. నేను చెప్తాను అంతా. ఒక సపరేట్ ఆల్రెడీ క్లాస్ చేశాను తీసుకొని నేను, వచ్చింది నాకు. సో 2 years ఉంటుందండి. ఓకే. ఇదిగోండి ఇలా చూడు, చాలా మంది చేస్తారు సర్టిఫికేషన్స్. ఇక్కడ మీకు లెవెల్ 1 ఏమైనా ఈజ్ ఇష్యూస్ ఎనఫ్ అండి? లెవెల్ 1 ఈస్ ఫెయిర్ ఎనఫ్. See, many people completed. ఓకేనా? ఓకేనండి. స్టిల్ వీళ్ళ కోర్సు ఇంకా ఉంది. మెనీ పీపుల్ క్లియర్. శాలరీలు ఎలా ఉంటాయండి? సాలరీస్ అన్ని డిపెండ్స్ అండి. కరెంట్ సిటీసీ అండ్ ఆ కంపెనీ ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ అయితే ఒక విధంగా ఉంటుంది, సర్వీస్ బేస్డ్ ఒక విధంగా ఉంటుంది. ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్కువ ప్రొడక్ట్ లో ఉంటాయి, సర్వీస్ లో ఉన్నాయి? ఎక్కువ సర్వీస్ బేస్డే ఉంటాయి. మీ కంపెనీసే ఎక్కువ సర్వీస్ ఉంటాయి. కంపెనీస్ ప్రోడక్ట్ ప్రతి కంపెనీలకు 1 or 2 ఉంటాయి అంతే. ప్రొడక్ట్ తక్కువ ఉంటాయి, ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ. ఇట్లా ప్రాజెక్టులు ఎట్లా ఉంటాయి? లాంగ్ టర్మ్ ఉంటాయి, ఈ ప్రాజెక్ట్స్ షార్ట్ టర్మ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి? అగైన్ డిపెండ్స్ అండి వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి. 3 months ఉండే ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి, 6 months ఉంటాయి, 5 years ఉంటాయి. కిషోర్, ఇందులో సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. ఖచ్చితంగా ఉంటుందా ఇది వన్ బై MuleSoft వన్ అనేది? వన్ బై వన్. ఇందులో Hello? సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి కదా? సపోర్ట్ అంటే డిప్లాయ్మెంట్ చేసి ఉంటాం కదా, చేసాక ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చింది దట్ వీ నీడ్ టు టేక్ కేర్. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నేను సపోర్ట్ లో ఉన్నా సార్. లైక్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి అని. ఉంటాయి, బట్ యా తక్కువ. ఓకే సార్. సేల్స్ ఫోర్స్ కిషోర్ గారు అండి? కిషోర్. హలో కిషోర్. 1 by 1 అండి. యా, నౌ టెల్ మీ. హలో కిషోర్. ఎస్, టెల్ మీ. Yeah, certification is mandatory for the interview, for the Yes, eligibility. definitely. Why? Because they are offering free of cost, right? See, let's Okay. say that is not mandatory. So you are going for interview without certification. I'm going, interview with the certification. First, I will get preference. Understood? Yeah, Sir, okay. this is Jagdish, sir. Yes. Actually, in the last year, I am working in Wipro, sir, as a network engineer. But unfortunately, in the February, I am absconded due to some private issue. So how can I manage to, when I get a job, to take experience as a 3 years or 4 years? నేను చెప్తానండి. Available? Yeah. I will tell you how you need to fulfill that gap. కిషోర్, ఒక డౌట్ ఉందండి. Yes, sir. Yeah, And one more thing, sir. But if you provide a certification to us as a this year, but in the we can be provide. We are mentioned in
Take experience at last 3 years or 4 years. Is there any issue occurred or not, sir? No. I'll tell you how you need to fulfill that. Okay, sir. Thank you. కిషోర్, ఇప్పుడు నాకు ఒక డౌట్ అండి. ఇప్పుడు చెప్పండి. మనకి నా ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది సేల్స్ ఫోర్స్ లో ఉన్నారు. వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే సేల్స్ ఫోర్స్ ఇప్పుడు అక్వైర్ చేసింది కదా ఇప్పుడు MuleSoft. Yes. సో సేల్స్ ఫోర్స్ ఉన్న ప్రతి ప్రాజెక్ట్ లోని MuleSoft అంటే ఇవి ఉంటుందా అండి? అంటే ఐ మీన్ రోల్స్ ఖచ్చితంగా చేస్తారు. ఎందుకంటే ఇంటిగ్రేషన్ కావాలి అంటే వాళ్ళు మళ్ళీ వేరే సర్వీస్ ని బై చేయాలి కదా. ఒక్క నిమిషం అండి, ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాం. ఓకే, సి లెట్స్ సే సేల్స్ ఫోర్స్ కంపెనీ ఉందండి. సేల్స్ ఫోర్స్ లో వాళ్ళ ఇంటిగ్రేషన్ లెట్స్ సే వేరేది వెళ్ళాలి అనుకో, MuleSoft కాకుండా మళ్ళీ ఏం చేయాలి, వాళ్ళు సర్వీస్ బై చేయాలి కదా. అవునండి. సో వాళ్ళకి ఓన్ ప్రోడక్ట్ ఉన్నందుకు మళ్ళీ వాళ్ళు ఎందుకు బై చేస్తారు చెప్పండి. లెట్స్ సే మీకు ఒక కార్ ఉంది, మీరు ట్రావెల్ చేయాలి. మీకు కార్ ఉన్నా మళ్ళీ మీరు క్యాబ్ బుక్ చేసుకుని వెళ్తారు డైలీ? లేదు కదా. సో వాళ్ళు కూడా అంతే, వాళ్ళ ఓన్ ప్రోడక్ట్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు అవే యూజ్ చేస్తారు మ్యూల్. ఓకేనా. అప్పుడు ఏమవుతాయంటే ప్రతి ప్రాజెక్ట్ లో న్యూ ఇంటిగ్రేషన్ డెవలపర్ అనేది మ్యాండేటరీ కదండి. అంటే ఐ మీన్ ఆ రూల్స్ అనేవి కంపల్సరీ ఉంటాయి. ఓకే, yes, కరెక్ట్. ఇన్ ద సేమ్ వే సెకండ్ క్వశ్చన్ అంటే ఐ మీన్ టెక్నికాలిటీగా అడుగుతున్నాను. ఎనీథింగ్ ఇస్ ఇప్పుడు ఒరాకిల్ ఇంటిగ్రేషన్ క్లౌడ్ అంటే ఆర్కిల్ ఫ్యూజన్ లో నేను వర్క్ చేశాను. సో అక్కడ ఆర్కిల్ ఇంటిగ్రేషన్ క్లౌడ్ ఉందండి. అంటే మీరు అన్నట్టు 250 కరెక్టర్స్ అక్కడ కూడా వాళ్ళు సబ్మిట్ అంటే ఇస్తున్నారు ఆ సబ్స్క్రిప్షన్ కి. సో ఇప్పుడు కాంప్యూటర్ గా అది ఓఐసి అనేది మనం అసలు చూడాల్సిన అవసరమే లేదంటారా? ఓన్లీ లేదండి, అసలు అది ఈవెన్ 20% కూడా MuleSoft కి దగ్గరలో లేదు. ఓకే, ఓన్లీ డెల్ భూమి మాత్రమే ఇప్పుడు కాంప్యూటర్ గా. డెల్ భూమి, టిప్కో ఉన్నాయి, అవి కూడా మైగ్రేట్ అవుతున్నాయి MuleSoft కి. ఇప్పుడు మీరు క్యాప్జెమినీలో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఫ్రెండ్స్ యూ కెన్ చెక్ విత్ దెమ్. Those TIPCO and Dell Boomi projects are migrated to MuleSoft. In Capgemini always we have any MuleSoft projects. అదే చెప్పేదండి. Number of openings in Capgemini. అదే, సో క్యాప్జెమినీలో ఎక్కువ ఉంటాయి. నేను ఆల్రెడీ వర్క్ చేసి వచ్చాను. I work there already. Regular గా so many Mule projects, they will have huge number of clients over there. Sir, is class available on Saturdays and Sundays also? అది డిస్కస్ చేద్దామండి. ఎంతమంది జాయిన్ అవుతారో, వాళ్ళకి సాటర్డే సండే కావాలి అంటే we will proceed. కొంచెం 7:30కి అలా చూస్తారా ఈవినింగ్ టైం? we will plan it అండి, we will plan it. But demo we will go as it is 7 to 8. Okay. Tomorrow also. Okay. Thank you. వేరే రోల్ ఉందా? ఓన్లీ పోస్ట్ మ్యాన్ అంతేనా? పోస్ట్ మ్యాన్ టెస్టింగ్ అండి. అది టెస్టింగ్ అంతే. లేదంటే అడ్వాన్స్డ్ రెస్ట్ క్లయింట్ అని ఇంకోటి ఉంటది, దీంతో కూడా టెస్ట్ చేయొచ్చు. బట్ ఇది ఎవరు వాడరు, ఏ ఆఫీస్ లో కూడా వాడరు. ఇది ఓన్లీ MuleSoft ట్రైనింగ్ ఇచ్చే వాళ్ళు మాత్రమే ఇది వాడతారు. 200% మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ దే ఆర్ యూజింగ్ పోస్ట్ మ్యాన్ ఓన్లీ. కిషోర్ గారు, నేను ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఐ మీన్ సేల్స్ ఫోర్స్ అడ్మిన్ ఒకటి నేర్చుకుందాం అనుకున్నానండి. అంటే అది క్లౌడ్ కి సరిపోతుంది కదండి, మనం డెవలపర్ కాకుండా జస్ట్ అడ్మిన్. మనకి ఓన్లీ మ్యూల్ నేర్చుకున్నా ఓకే అండి, మీకు స్టిల్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఉంది, టైం ఉంది అంటే ఎనీ క్లౌడ్ ఒకటి నేర్చుకున్నా యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అంతే. ఓకే, అంటే సేమ్ ప్రోడక్ట్ కాబట్టి మనకి బెనిఫిట్ ఉంటుంది అంటారు. అదే చెప్పేది, నీకు సేల్స్ ఫోర్స్ ఉంది, అంటే వాళ్ళు ఉన్నాయనుకో, అంటే అడ్మిన్ ఒకటే అయిపోయినా కూడా అది క్లౌడ్ కిందకి వస్తుంది అండి. కంప్లీట్ గా మనం డెవలపర్ కూడా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం. డెవలపర్ కూడా నేర్చుకోవచ్చు. ఓకే, సరే. అంటే జస్ట్ నేను అడ్మిన్ ఒకటే నేర్చుకుని అది పెడితే ప్రొఫైల్ లో పెడితే ఏమైనా కాన్ఫ్లిక్ట్ అవుతుందా? ఏం కాదు. ఏం కాదండి, ఇంకా అడ్వాంటేజ్ కదా ఎక్స్ట్రా ఉంది. ఓకే, అడ్మిన్ డెవలపింగ్ వేరు ఉంటుందండి, లేకుంటే ఒకటే ట్రాక్ లో ఉంటాయా అండి? ఏంటండి? అడ్మిన్ వచ్చేసి డెవలపింగ్ ఉంటాయి కానీ MuleSoft లో ఇవి రెండు వచ్చేసి ఒకటే ట్రాక్ లో ఉంటాయా, లేకుంటే డిఫరెంట్ నేర్చుకోవాల్సి వస్తుందా? MuleSoft లో ఏముండదండి, ఇప్పుడు నేను చెప్పేవి డిజైన్, డెవలప్మెంట్, డిప్లాయ్మెంట్ అంటే అడ్మిన్, డెవలప్మెంట్ అన్ని కలిపి మనమే నేర్చుకోవచ్చు, ఎవ్రీథింగ్ మనమే చేయొచ్చు. అంటే నేనేమంటున్నా, అడ్మిన్ రూట్ వేరే అంటే సపరేట్ ఉంటుంది కావచ్చు, లేకుంటే డెవలపింగ్ అట్లేం ఉండదు, అంత కాన్సెప్ట్ అంత పెద్ద టూల్ కాదు ఇది. ఓకేనా. ఇప్పుడు మీరు SQL, Oracle తీసుకున్నారనుకో, అవి చాలా పెద్ద పెద్ద డేటాబేసెస్ ఉంటాయి. ఓకేనా. వాటికి ఏం చేయాలంటే క్లస్టరింగ్ చేయాలి, మిర్రరింగ్, ఇట్లా చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి DBAలో. ఓకేనా. ఇది అంత పెద్ద టూల్ కాదు, ఇక్కడ వెరీ స్మాల్ టూల్.
నేను ఈ రోజు జాయిన్ అయ్యానండి. యాక్చువల్లీ డెమో క్లాస్ నిన్న చెప్తారు కానీ మిస్ అయిపోయాను. దీనికి మళ్ళీ రికార్డింగ్ వస్తుంది. మీరు ఎక్కడి నుంచి ఈరోజు జాయిన్ అయ్యారో వాళ్ళని అడగండి. సార్ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది సార్. చెప్పండి. సార్ మనం అడిషనల్ గా సేల్స్ ఫోర్స్ అడ్మిన్ కానీ ఎనీ ఈటీఎల్ టూల్ ఆర్ రిపోర్టింగ్ టూల్ వీటి మీద ఏమైనా రెజ్యూమ్ పెట్టేసి మీరు ఇచ్చే ఇప్పుడు కోర్స్ మొత్తం ఆల్మోస్ట్ మొత్తం అన్ని డిజైన్ డెవలప్మెంట్ అన్ని మొత్తం ఉంది కదండి, ఎంత వరకు ఏ పర్సెంటేజ్ వరకు మనం చేయగలుగుతాం సార్ మొత్తం? అవన్నీ ఏం అవసరం లేదండి. ఓన్లీ మ్యూల్ పెట్టుకున్నా మీకు మంచి కాల్స్ ప్యాకేజెస్ వస్తాయి. ఓన్లీ మ్యూల్ పెట్టుకొని మీ MuleSoft పెడితేనే నేను చెప్పిన యాస్టీస్ నేర్చుకొని ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అన్ని ప్రిపేర్ అయ్యి ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే ఫెయిర్ ఎనఫ్. మీకు మినిమం 3 to 4 years గ్యాప్ ఉంటే మోర్ దాన్ 10 lakhs ప్యాకేజ్ వస్తుంది. మనం దీంట్లో వచ్చేసి ఎన్ని అడిషనల్ గా నేర్చుకోవాల్సిన సేల్స్ అవసరం ఫోర్స్ అడ్మిన్ లేదండి. కానీ రిపోర్టింగ్ అవసరమే లేదు అసలు. సార్ ఇది మీరు ఇచ్చే మొత్తం కోర్స్ మొత్తం వచ్చేసి డిజైన్ ఉంటుంది, డెవలప్మెంట్ ఇట్లాంటివి డెప్లాయ్మెంట్ ఆల్ 3 ఉంటాయి. ఎస్, ఆల్ 3 కలిపి ఉంటుంది. ఓకే, మనం డిజైన్ కూడా చేస్తామా సార్? కోడింగ్ మీరు ఇందాక చెప్పారు, ఇవన్నీ కోడింగ్స్ మొత్తం అన్ని. అందుకే అండి నెక్స్ట్ డే అటెండ్ అవ్వండి, మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే సార్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. క్లాస్ టైం వచ్చేసి ఇప్పుడు 7:30 ట్రై చేస్తారా అండి? మాకు ఆఫీస్కి వెళ్ళేసరికి టైం పడుతుంది. అర్థం కాలేదు. కోర్స్ టైమింగ్ వచ్చేసండి 7:30 క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తారా అని. అది చూద్దామండి. అందరు ఎన్రోల్ అయ్యాక నేను అడుగుతాను. సో మీరు ఎన్రోల్ అయ్యాక చూద్దాం దాన్ని బట్టి. రేపు కూడా సేమ్ 7 అండి మరి? రేపు కూడా 7కి అటెండ్ అవ్వండి, 7 to 8. సో నెక్స్ట్ తర్వాత యాక్చువల్ క్లాసెస్ అప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఎంతమంది జాయిన్ అవుతారు. ఏంటండి మెయిన్ క్లాసెస్ ఇప్పుడు అంటే మండే ఆన్వర్డ్స్ అండి. మండే నుంచి చేద్దాం. బిఫోర్ మండే మేము కరెక్ట్. బిఫోర్ మండే రిజిస్ట్రేషన్స్ అన్ని చూద్దాం. ఫ్రెషర్స్ కి ఓపెనింగ్స్ లేదా ఇందులో? ఫ్రెషర్స్ కి ఉంటాయండి, మీరు డెమోలో చూడండి. ఓకే, డెమో క్లాస్ లో చెప్తాను, చూడండి. క్లియర్? ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ ఫర్ సజెషన్స్. ఓకే గైస్, ఇది ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా? సో చేయకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు. అగైన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ హౌ టు create account, how to create this APIs and all from scratch. This is just a demo. So today at least we see something right like this. If someone will say it is programming, right? It is not actually. So tomorrow ఏమవుతుంది అంటే అసలు ఇవి కూడా రాసేది ఉండదు, ఇది కూడా ఇలా సెలెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు నెక్స్ట్ డే టుమారో. ఓకేనా? సో హియర్ వీఆర్ గెటింగ్ ఆప్షన్స్, రైట్? సో ఏ ఆప్షన్ ఎప్పుడు సెలెక్ట్ చేయాలని కొంచెం నేను చెప్తాను, మీరు నేర్చుకుంటారు. బట్ రేపటి క్లాస్లో ఏంటంటే డెవలప్మెంట్లో కంప్లీట్లీ జీరో కోడింగ్, అసలు కోడింగ్ అనేది ఉండదు డెవలప్మెంట్లో. ఓకేనా? సో అది ఎలా అనేసి టుమారో క్లాస్లో చూద్దాం. మండే రోజు కూడా కొంచెం చెప్పండి, అంటే క్లాస్ మిస్ అయ్యాను ఈ రోజు నిన్న. ఏంటండి అర్థం కాదు. మళ్ళీ ఈ 3 రోజులు మామూలుగా చెప్పేసి మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్తాను. ఓకే గైస్, థ్యాంక్ యూ. విల్ మీట్ టుమారో. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్. థ్యాంక్ యూ కిషోర్.